I was so fed up with the vibration going on in my Mazda that I'm literally on the point of trying to sell the car. Hey guys, and many of you, welcome to the channel. Yes guys, I literally want to sell my Mazda as is at this point of current stage of what is going on with the vibration process. You want to stay tuned to what's going on next with the Mazda. So, came back home from Cars and Coffee, hit the freeway doing 70-80 miles an hour. Steering wheel shakes a little more. It's vibrating from the front. And the car has been always vibrating ever since I put coilovers and lowering springs on the car and different set of wheels, because I didn't do alignment of the car. When I know I should be, but I'm a truck driver. It's kind of hard to get stuff in the shop whenever you're always busy. Anyway, I'm coming back from the car show to home. I hit the highway and it's vibrating a lot more than usual. At that point, I'm like, let's go try to find the source of the problem. So came to find out, at that time of the inspection, it was the axles leaking a little bit of grease. So it's definitely the axles. We replaced both axles. Here's how it was done and how it's diagnosed. Короче, эта сторона съедена ступеньками. Может из-за этого быть. Эта сторона нормальная. Вот, ровненькая. Здесь середина ровненькая, все. А вот эта сторона ступеньками съедена. Если ее размонтировать и перемонтировать, чтобы это было outside, внутри, то может быть и уйдет эта вибрация. Потом следующее. Вот здесь что-то сильно гриси. Там вот где аксел. Ну я не знаю, чи ты увидишь. Вон он. И вот так вот, когда за аксел дергаешь, так вот. Он должен быть люфт, но он так вот вверх он не должен сильно ходить. Там он разболтанный. Если он на этом должен быть люфт, но он не сильный должен быть. Здесь возле колеса нормально вот эта сторона, а вот там возле мотора ее желательно поменять, эту аксел. Она прям шевелится вот здесь, на вот этом. Вот когда она в мотор входит, она там вот шевелится. Или ты увидишь. Прям в моторе она шатается. Я не знаю почему. Вот такие дела. So we also made sure it wasn't the bearings. Bearings usually make a grinding noise when they go out. So it's definitely not the bearings. Got the axles replaced, put the wheels back on. Still has a big vibration and it's shaking even more. Turns out the tires on the front, they were wearing off in like steps and they were patchy. So that was causing the vibration. So we got the tires replaced on the front, as well as alignment. Короче, сделали баунс своим колесам, поменяли, все. Вот одна, вот вторая. Акселы новые купил. Вот эта, которая была аксел, она здесь вся в этом масле, уже масло пропускает что-то с этой стороны. И с этой стороны кидает масло. Уже старая, наверное, из-за этого. И он там все в масле, он, видать, с пыльника кидала. Эдди.
So after we replaced the axle, or the axles on both sides, passenger and driver, which are the CV axles, we replaced the tires and did alignment of the car. Every time I floor it or just hit the gas a little bit, it vibrates very hard. And it doesn't matter what speed you are, it's just the lower the gear, the faster you go, the less the vibration. But every time you hit the gas, little vibration. You let go of the gas or just coast, no vibration at all. It's every time you hit the gas. Now, the vibration isn't coming from the steering wheel, just a tiny bit. It's coming from underneath my butt and on the floor. So I drove it to a shop, and here's what they diagnosed and what they think it actually is. Drop it off, get it fixed for you. It is actually the CV intermediate axle. According to the shop, that's exactly what they thought it is. It's probably a little bent or something. Either way, that's what they thought it was. So went to pull apart LKQ, took one off, and now I'm gonna have to put one back in to make sure it works. Hopefully it works. Вот, короче, Эдик снял этот трансфер кейс этот. Значит, Маздочка новенькая, мотор как новый, чистенький такой. Я даже не знаю, жалко. И салон тоже очень хороший. Видишь, какие черные сиденья красивые. Они что-то по $35, что продаются здесь. Можешь себе весь черный салон поставить. Вот. Видишь, какие сиденья. Тряпчаные, но они новенькие. Здесь на этой машине вообще мало ездили. Карпет так новый. Вот. Обшивка, все. Я не знаю, или тебе нужны эти вайзеры. Тут немножко грязный. Что-то тут. А этот как новый, вот. С этой стороны вайзер. Этот как новый. Значит, дай мне знать. Если что, я тебе вайзеры сниму. If this is not it, guys, if this is not the issue of the car, I really am straight up gonna sell the car as is with the problem just to get rid of it. So, unfortunately, guys, it is not gonna be taken care of today. So I'm gonna be driving back home soon, and I'm gonna be able to hopefully change the axle soon before I go to the next truck trip. That's why I'm ending the video here right now, because I don't know what's gonna happen. So guys, subscribe to stay tuned to see what this vibration issue is actually causing on my Mazda. What actually caused this? Not canceled. Guys, I'm Eddie B. 2004 turn right. This particular package, drive an attempt on the 6 Series.